Om Sri Ganeshaya Namah. Om Sri Saraswati Namah. Om Sri Gurubhyo Namah. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunabhayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Sadgurum Brahma Vidvaram. Om Sahana Vavatu Sahanavo Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vigvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyama Asmadacharya Paryanta Vande Guru Parampara Vande Guru Parampara. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर. ओम नमो नारायणाय 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 Om Namo Narayanaaya. Om Namo Narayanaaya. Om Namo Narayanaaya. बोलिए श्री नारायण भगवान की जय. श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय. ओम सर्ववेदांत सिद्धांता गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्. We are discussing about Manomaya Kosha. 5 organs of perception and mind put together is called Manomaya Kosha. It is creating the thoughts of I-ness and my-ness, aham, mama, iti, vastu vikalpa hetukum. And it is creating so many differences of names and forms also. It is as though covering and pervading the entire Pranamaya Kosha, and it is very interior to the Pranamaya Kosha. And yesterday we have seen what is the power of this Manomaya Kosha. With one metaphor, it has been expounded. Continuously, the objects, sense objects, brought by the sense organs and poured into the fire of mental sheath, mind. And because of this one, so many kinds of bondages created. Suppose Jajilyamano bahuvasanendanaihi manomaya nirvahati prapancham.
And when this mind is there, world is there. When mind is not there, there is no world at all. There is no, apart from the mind, ignorance. Means mind itself is the ignorance only. And bhava bandha hetuhu, this is the cause of the bondage of rebirth, samsara. Tasmin vinaste sakalam vinastam vijrumbate smin sakalam vijrumbate. When it is manifesting everything, this entire world of names and forms is manifesting. When it is destroyed, everything will be destroyed. Let us chant slokas from sloka number 167. ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयस्यात् कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्पहेतुः संज्ञादिभेदकलना कलितो बलीयान् तत्पूर्वकोशमभिपूर्य विजृम्भते यः पंचेन्द्रियैः पञ्चभिरेव होतृभिः प्रचीयमानो विषयाज्यधारया जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धनैः मनोमयाग्निर्वहति प्रपञ्चम् न ह्यस्त्य विद्या मनसोऽतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्धहेतुः तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते. So this mind is nothing but avidya swarupa, and yesterday we have seen how the mind is manifesting as the entire world, nothing but thoughts only. With example, this one, swapna. Swapneta shunye srujati swashetya bhoktadi vishwam manayeva sarvam tathaiva jagratyaphi no visheshaha tatsarvametan manaso vijrumbhanam. In the dream state, everything is projected by the mind only. Even though we are not contacting outside external sense objects, but all objects, people, places, all those things, including the enjoyed bhokta, everything is created and projected by mind only. In the same way, tatha, in Jagrad Avastha also, this waking state also, whatever we are perceiving, whatever we are experiencing, including our bodies or objects, everything is nothing but the projection of the mind only. Sarvam etat manasaha vijrumbhanam. Vijrumbhanam is projection. Next sloka. Sloka number 171. Shushupti kale manasi praline. Shushupti kale manasi praline. Naivasti kinchit sakala prasiddhe. Naivasti kinchit sakala prasiddhe. Ato manah kalpita eva pumsaha. Ato manah kalpita eva pumsaha. Samsarayetasya navastutosti. Samsarayetasya navastutosti. Shushupti kale manasi praline. Shushupti kale, in deep sleep state, manasi praline, when the mind is reduced or dissolved to its causal state. Mind is temporarily dissolved when in deep sleep state. Naiva asti, na eva asti, na, not, eva, indeed, asti is, na asti,
not there. Naivastim. Kinchit, even little bit. Kinchit, anything. Sakala prasiddhehe. It is well known to everyone. Sakala prasiddha. Prasiddha means it is well known, famous. Means it is the experience of everyone, proved by all. What? In deep sleep state, nothing is there. When mind is reduced, mind is dissolved. Where we are sleeping, who we are, around us, what is happening, we are not aware of all these things because mind is not functioning temporarily. And prasiddhehe sakala. It's common experience to all of us. No need to explain also. Sleep and death, common experience to everyone. No difference at all. Maybe rich person or poor person, literate or illiterate, good or bad, anyone. Same experience. When they go to deep sleep state, no identification temporarily with this body, mind, intellect. That's why we are not aware of the world of names and forms. Because mind is temporarily dissolved. Ataha, therefore, third line, ataha, therefore, manaha kalpitaha eva. Manaha, mind, kalpita is created. Manah kalpitaha, created by the mind, eva, alone. Pumsaha samsaraha, pumsaha, of the man, persons. Man's samsaraha, world of change. Samsara means world of change. Samsarati iti samsaraha. That which is constantly, continuously changing is called samsara. Etasya vastutaha asti. Etasya, his. Etasya na vastutaha asti. Of this one, na, not, vastutaha, in reality, asti, there is. Na asti we have to take. In reality, there is nothing. It is not there. Has no objective reality. So what is the entire meaning? Shushupti kale manasi praline naivasti kinchit sakala prasiddhehe. When in deep sleep state, when we are in that state, when mind is get dissolved temporarily, that time we are not aware of this world. This is well known to everyone. Experience of all of us also. Ataha, therefore, because of this reason, manaha kalpitaha eva pumsaha samsaraha. This entire world, man's world of change, is just the creation of one's own mind. If mind is there, world is simple. Two terms you can remember, make note of it. No mind, no world. That's it. No mind, no world. If you want sorrow, entertain mind. Then we entertain the world. If we don't give reality to this world, if we don't entertain much this world cannot affect us at all. Just to play only. If we give too much reality to the world, if we give too much importance to the people and objects, then they will sit on our head and play. This is fact. We are experiencing also. So where it should be there only. If we give more importance, then so this world is nothing but projection of the mind. Mind only is manifesting like this. So if we entertain more this mind and give reality to this mind, then it will make us puppet in its hand and go on playing. So what we have to do, we have to take that doll of mind in our hand and we have to play with it. Then no problem. Finally, we have to go beyond the mind. So here, therefore, man's world of change is just the creation of his own mind and has no objective reality. Underline this one. There is no real reality to this world.
Who is giving reality to this world? We are giving. One person is sleeping, and he had so many problems and health problems and financial problems. Before 1 minute entering into the sleep, he was in such kind of what you call sad mood, and is almost weeping, crying, Bhagwan, how to come out from all these problems. It's like that. Slowly he entered into the sleep. And one who is around him, his family members and friends who came and to console him, and who is discussing about how to come out from these problems. That person is talking like that, and is weeping, and just he slept. In that deep sleep state, he forgot everything and snoring happily sleeping. And those who were there around him, his family members and friend came to his home, they are still continuing the same thought of sadness. They were worrying about the state, the situation, how to come out from these problems, like that. Now what happened? As long as mind is functioning, he also suffering. He was suffering a lot more than them because he's undergoing that problem. And when he slept once, his sorrow ended temporarily, and remaining people, so they were continuing. How this person will face this one is Bhagwan, please protect him. It's like, this is one thing. And in this world, so many what you call injustice kind of things. Dharma will be there. So many cruel people will be there. Are there? Not will be there. They are there. So good people are there. Bad people are there. It is a continuous struggle between this dharma and adharma, inside and outside. All the time is the struggle will be going on. Dharma sometimes will be suffering because of adharma, and Bhagwan, he will protect dharma. Of course, all these things are happening, but even all these things also nothing but the mind only. Yes, mind only. Projection of the mind only. And all our thoughts put together, this entire world only. So clearly it is said, Etasya na vastutaha asti. In fact, there is no reality, objective reality to this world. Next sloka is important. Please put tick mark. Sloka number 172. Vayuna niyate meghaha. Vayuna niyate meghaha. Punasthenaiva niyate. Punasthenaiva niyate. Manasa kalpate bandhaha. Manasa kalpate bandhaha. Mokshasthenaiva kalpyate. Mokshasthenaiva kalpyate. Manasa kalpyate bandho will be there, correct only, but because of breaking that one, bandhaha, it will become sandhi. Important sloka. One example, it is said, what is the bondage and liberation, how we will be bound and how we will come out from that bondage. Vayuna aniyate meghaha. That double arc is there, na? Yes, ma? Double anugraha. Avagraha. So we have to take it as aniyate. Double matra. Vayuna, by the wind. Aniyate is brought. What? Meghaha, cloud. So cloud is brought by the wind only. It's moving and coming.
punaha, again, tena eva, by it alone means by wind alone, niyate is shattered, everything. Because of wind only it gets shattered. So that Vayu only is bringing the cloud, making that form of that cloud, bringing, and the same wind is making shatter of that cloud. So cause is same, what? Wind. The same way, manasa, by the mind, kalpyate is caused. Manasa, the mind, caused, kalpyate. Bandha, bondage. So bondage is caused by the mind only. Moksha, liberation, tena eva kalpyate. Liberation, tena eva, by that alone means by the mind alone, tena eva, by mind alone, kalpyate is caused. By mind alone, bondage is caused. By mind alone, liberation also is caused. So, therefore, what? Mana eva. Please note down this quotation, famous quotation. Mana eva manushyanam karanam. Mana eva manushyanam karanam bandha mokshayoho. Bandha mokshayoho. Mana eva manushyanam karanam bandha mokshayoho. Mind alone is the cause of bondage and liberation of men, of people. Now we came to, oh, okay, our own mind is causing the bondage. Our own mind is releasing us from the bondage. So it is in our hands how to utilize this mind. When we give reality to this world, when our mind will get attached to this world, then we are in bondage. When we develop detachment and sattva guna, when we will come to know the reality of this world, what it is not real at all, then the same mind will develop that vairagya and gives up everything, and that is liberation. So when we hold, that is one. When we give up, liberation. So it is up to us where we will give up. Go on holding so many things and weeping, crying. It's like that. Arre Baba, give up now, everything will be so happy. Maya is so powerful, our mind. It makes us to think when we have so many people and so many objects, we will be so happy like that. But it's quite different only. When we don't have anyone, anything, we will be more happy. True or not, Amma? If you say, no, in deep sleep, what is happening? In deep sleep, who is there with us? What is there with us? Nothing, no one. But are we happy or not? Of course, we are happy. Next sloka. How mind is becoming cause of the bondage and liberation. It is said, this is also important thought. Dehadi sarva vishaye parikalpya ragam. Dehadi sarva vishaye parikalpya ragam. Badhnati tena purusham pashuvad gunena. Very strong words used. Badhnati tena purusham pashuvad gunena. Vairasya matra vishavastu vidhaya paschat. Vairasya matra vishavastu vidhaya paschat.
Yenam vimochayati tanmana eva bandhat. Yenam vimochayati tanmana eva bandhat. Badnat, not bandhat. Bandhat or badnat is there in your book? Bandhat is there, no? Bandhat, okay, bandhat. Bandhat, correct. Right. Dehadi sarva vishaye, deha adi, body, etc. Sarva vishaya means all objects, for all objects, body, etc. Body, etc. means body, mind, intellect. All objects, shabda, sparsha, rupa, rasa, gandha. In this entire world, whatever things are there, parikalpya ragam. Ragam, attachment. Parikalpya means having created. The attachment having created for body and all kinds of sense objects. By whom? By mind only. Then badhnati tena. Badhnati means bond. Badhnati binds. Tena, by that. Purusham, the man, to man. Pashuvat, strong word. Pashuvat, like an animal of Pashuvat, an animal. Gunena, by rope. The mind, what it is doing, it is binding the person by that, creating raga towards body and sense objects. How we bind the animals with ropes. How person will tie that animal and binding it one, and what he will do, wherever he wants to take that one, he will pull that rope and it has to come. Yes, a little bit length will be there of that rope, and when he tied down to some tree or pole or something, to that extent only that animal can move. More than that, it cannot go. So it means what? It is bound. Bounded by the rope. Pashuvat, like the animal, we, the person also is bind, is what you call binded by the rope. What is rope here? Ragam. Ragam is the rope. Towards what? Towards body, objects, people, experiences, etc., etc., etc. Then, how to come out from this one? Who will release us? Next two lines. Vairasya matra, atra, here, for them, for all sense objects, etc. Vairasyam. Vairasya means distaste. Earlier, ragam. Opposite to that one is vairasyam here. Earlier, ragam means too much taste. Yes, I want to get it. I want to experience. It's not at all leaving that one, holding on that one. It's ragam. Here, slowly, what mind develop that distaste towards them. Yeah, I don't want this object. I don't want these people in my life. Better if they are not there. I'm so happy. Earlier, without them, yes, I can't live. That is bondage. Without them, I'll be so happy. Then distaste. Okay, vairagya. Vairasya matra vishyavat. Wow, very strong word. Vishavat. Vishavat means like poison. Oh, terrible kind of people. All these objects and people go on creating troubles and problems. Better I'll give up everything. I'll be happy. Vishavat. Vishavat means considering as poison. When we see the poison, what we will do? We feel, let us taste it. If even though that poison is it is mixed with our what you call very liking kind of
cool drink. I like this cool drink. I like this cool drink, but it is mixed with poison. Will you taste it? No, you dare not to touch even that glass. No, the bottle. We don't touch it. So here, when mind will develop vairagya, what will happen? It will see the sense pleasures and objects. It's like poison. Suvidha. Next one. Suvidhaya. Suvidhaya means having thought, having done that vicharana by discrimination power, having thought. Paschat, thereafter, yenam, him, vimochayati, liberates. Vimochayati. Earlier badna, here vimochayati. Tat manaha, that mind, eva, very same mind, that alone. Bandhat, Bandhat means from the bondage. It liberates that person. The same mind will liberate that person from the bondage. How? By developing distaste from very sense objects. Considering them as like poison. When person is in ignorant state, person thinks these sense pleasures, sense objects are like honey, like that. Sweet. But when person will think what is the nature of all these things, he will understand, oh, it is not honey, it's like poison only. Then he will be liberated. See, one person is there, because of bad company or something, he developed the what you call the habit of drinking, and just go on drinking, spoiling his health and spending a lot of money, and is losing his dignity, his personality. Who will give respect to him? It's all the time drinking and speaking something and just misbehaving. It's like that. So he's like Pashu only. Pashuvat is by his own habit, like that. When the person seriously will start thinking, how I used to be, and what is my position now in the society, in the family, it's how I am living. This is not correct. So once person will take a strong decision, I should not entertain these kind of things. When he gives up that one, when he develops the distaste towards that one, and looking at the same thing earlier, he used to say, this is like amruta. The same person seeing that one, it is not amruta, it is poison, visha only. Spoiled my entire life. So that one. The same mind that which developed bondage, the same mind is releasing that person from that bondage, liberating the person. Then how we can apply this one to the people? Because good people will be there, bad people will be there. Giving a bad company, bad people is easy. What about good people, our own people, dear people, and those for loving, caring, respecting us? Yes, we have to love and respect everyone, but please maintain detachment also. We have to love the soul, the divine power in everyone, the divinity. We should not get attached to the body, etc. Even objects also, all these things. Whatever made up of 5 elements, one day or other, just they will disappear. That's all. They will mix with Panchamahabhutas only. So our relationship and connection should be with the self, not with the not self. Clear? Few people will misunderstand this one. We have to see everything like Visha means throwing all objects and throwing all people in. No, not like that. Everything is Bhagavad Swarupa in this world. So here, if mind is developing that raga towards these things, and man will become like literally pashu, like animal only.
even sometimes what you call worse than animal is behaving like this in this world, in this society. We are seeing people as like that. So much evil in them, so much crookedness, wickedness, and for their selfishness, they will be ready to do anything because of that attachment, raga. So when we apply our discrimination, we can see the things clearly. The same mind that which binds us, the same mind, when it is purified, when it is in sattva guna, the same mind will help us to come out from all kinds of bondages. It will liberate us. This is sadhana, in fact. We are trying to purify our mind. We are trying to make the mind to develop that detachment and to get liberation. So mana eva manushyana karanam bandha mokshayo. Our own mind is the cause for our bondage. Our own mind is the cause for our liberation. Om loka samasta sukhino bhavantu. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om purnamada purnamida purna purnamudachyate పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. మనోమయ కోశాన్ని గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు మనస్సు కలిపి మనోమయ కోశము. అహం మమ అనేటువంటి నేను నాది అనేటువంటి భావాల్ని కల్పించడము, అనేక భేదాలని కల్పించడం అన్నటువంటిది ఈ మనోమయ కోశంలోనే జరుగుతుంది. ప్రాణమయ కోశాన్ని అంతటిని వ్యాపించి ఉండి దానికంటే ఇంకా సూక్ష్మమై వ్యాపకమై ఉన్నటువంటిది ఈ మనోమయ కోశంలోనికి నిరంతరము కూడా ఈ విషయ వస్తువులు అన్నటువంటి అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లుగా ఈ మనసు అనేటువంటి ఇందులో ఈ అగ్నిలోనికి నిరంతరము ఈ ఇంద్రియాలు ఒక పూజారిలాగా, యజ్ఞం చేసేటువంటి హోతల్లాగా ఆ విషయ వస్తువులన్నింటినీ ఇందులోనికి తీసుకురావడము జరుగుతూ ఉందన్నమాట. దీనివల్లే అనేక వాసనలు అనేటువంటి ఇంధనం అంతా నిరంతరము కూడా ప్రజ్వలింపబడుతూ ఉంది. మనస్సు కంటే వేరైనటువంటి అజ్ఞానం ఇంకొకటి లేదా, అంటే మనస్సే అజ్ఞాన స్వరూపం అని చెప్తున్నారు. ఈ అవిద్య అన్నటువంటిది, మనసు అన్నటువంటిది బంధనానికి కారణమై ఉన్నటువంటిది. ఇది విజృంభిస్తే ప్రపంచమంతా ఉంటోంది. ఇది లయం అయితే, లయం కాదు నాశము, మనోనాశనం జరిగినట్లయితే ఈ ప్రపంచం కూడా నశిస్తుంది, మోక్ష స్థితిని పొందవచ్చు. ఏ విధంగా అయితే స్వప్నంలో మనము చూసేవన్నీ కూడా, చూసేటువంటి వ్యక్తి అన్ని మనస్సు చేత కల్పించబడతాయో, అదే విధంగా జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నవన్నీ కూడా మనస్సు చేతనే కల్పించబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సుషుప్తి కాలంలో, నిద్ర అవస్థలో మనస్సు అన్నటువంటిది మనస్సు లీనమైపోవడం వల్ల అక్కడ ఏది కూడా మనకి అనుభవంలోనికి రావటం లేదు, ఏది కూడా లేదు అక్కడ. ఇది మనందరికీ తెలిసి ఉన్నటువంటిది, మనందరి అనుభవము. నిద్రా సమయంలో ప్రపంచం అన్నటువంటిదే లేదు. వస్తువులు కానీ, వ్యక్తులు కానీ, పరిస్థితులు కానీ, మన సమస్యలు కానీ, మన ఆనందం కానీ, సుఖం కానీ ఏవి కూడా లేవు, అనుభవంలో ఉండట్లేదు. కాబట్టి మనః కల్పితః ఏవ పుంసః సంసారః, మానవుడికి ఉండేటువంటి బంధనం, సంసారం ఇదంతా కూడా మనస్సు చేతే కల్పించబడుతూ ఉంది. వాస్తవానికి ఇది లేదు, మనోకల్పన మాత్రమే. ఎందుకంటే మనస్సు ఉంటే, ఆలోచనలు ఉంటే ప్రపంచం ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండట్లేదు. ఎంతో అనారోగ్యంతో ఉన్న వ్యక్తి, బాధల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడేటువంటి వ్యక్తి, వాటి గురించి చర్చిస్తూ బంధువులతో స్నేహితులతో చెప్తూ బాధపడుతూ ఏడుస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అలా అలా మాట్లాడుతూ కాసేపటికి నిద్రలోనికి వెళ్ళిపోయారు. నిద్రపోతూ ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి బాగా గుర్రు పెట్టి నిద్రపోతూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఆయనకి ఈ బాధలు ఏమీ లేవు. కానీ పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రము, మెలకుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మనసు పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా బాధ అన్నటువంటిది కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఒక ఉదాహరణలో ఆనందమైనా కూడా అంతే. ఎంత ఆనందమైనా మెలకువలో ఉన్నప్పుడు మనసు పనిచేస్తున్నంత సేపు అది తెలుస్తుంది, కానీ నిద్రలో అవేవి కూడా తెలియటం లేదు. నావి నావి, నా వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నిద్ర సమయంలో ఎవరు ఏంటి అన్నటువంటిది కూడా తెలియట్లేదు. వాళ్ళకి ఏమన్నా అయినా తెలియదు, ఆ వస్తువులు ఏమైపోయినా తెలియటం లేదు.
మనస్సే వీటన్నింటినీ కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటినీ ఇదంతా కూడా కల్పించడము జరుగుతుంది, వాస్తవంగా లేదు. మనం ఈ ప్రపంచానికి ఎక్కువ సత్యత్వాన్ని ఇస్తూ ఉన్నట్లయితే, మనం ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతని ఇస్తూ ఉన్నట్లయితే వస్తువులకు కానీ వ్యక్తులకు కానీ, వాటి చేతుల్లో మనం కీలుబొమ్మలం అయిపోయి ఆడాల్సి వస్తుంది, చాలా బాధలు పడాల్సి వస్తుంది, ఎప్పుడు బంధనంలో ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రపంచానికి ఏ మేరకు మనం సత్యత్వాన్ని ఇవ్వకుండా ఉంటాము, అనవసరమైన ప్రాధాన్యత ఎవరికి ఇవ్వకుండా ఉంటాము, ఆ మేరకు స్వేచ్ఛ ఆనందాన్ని పొందటం జరుగుతుంది. అలా అనేసి ఎలా పడితే అలా జీవిస్తారని కాదు, మనస్సుకి బానిసలు కాకుండా ఉండాలి అన్నటువంటిది అంశం అన్నమాట. వాయునా నీయతే మేఘః పునస్తేనైవ నీయతే. ఏ విధంగా అయితే గాలి అన్నటువంటిది మేఘాన్ని తీసుకొస్తుందో, మేఘాన్ని గాలే తీసుకొస్తుంది, తిరిగి ఆ గాలి మేఘాలని చెల్లా చెదరైపోయేలాగా చేస్తుంది. మనసే మేఘాలంతా కూడా కలిపి అంతా తీసుకొస్తుంది. గాలి కొంచెం ఎక్కువగా వీచేసరికి ఆ వచ్చిన మేఘాలు అదంతా కూడా చెల్లా చెదరైపోతాయి, మేఘం అన్నటువంటిది ఉండట్లేదు. అదే విధంగా మనసా కల్పితే బంధ, మనస్సు అన్నటువంటిదే బంధనాన్ని కల్పిస్తోంది. మోక్షస్థేనైవ కల్పితే, ఇది అండర్లైన్ చేయాలి. మనస్తేనైవ మోక్షస్థేనైవ కల్ప్యతే. మోక్షం అన్నటువంటిది మనస్సు వల్లే కల్పించబడుతోంది. అంటే బంధనము కానీ మోక్షం అన్నటువంటివి కానీ వాస్తవంగా కూడా ఉన్నటువంటివి కాదు. ఇది మనస్సు రాగం కలిగి ఉంటే, తర్వాత శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఈ శ్లోకం ముఖ్యమైనదని చెప్పుకున్నాం, టిక్ మార్క్ పెట్టుకోండి. 172వ శ్లోకము. మనసా కల్ప్యతే బంధో మోక్షస్థేనైవ కల్ప్యతే. అండర్లైన్. మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధ మోక్షయోహో. మానవుని యొక్క బంధనానికి కానీ మోక్షానికి కానీ మానవుల వీటికి కారణం ఏంటి అంటే మనస్సే. ఎప్పుడైతే దేహాది విషయాలతో వస్తువులతో రాగం కలిగి ఉంటుందో, ఈ రాగాన్ని కల్పించి మనసు ఏం చేస్తుందంటే మనిషిని ఒక పశువులాగా, ఒక తాడుతో ఏ విధంగా అయితే పశువుని కట్టేస్తామో, ఈ రాగం అనేటువంటి వాటితో మనల్ని బంధించడము, కట్టేయడము జరుగుతుంది అన్నమాట. మనిషి ఒక జంతువులాగా అయిపోవాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు మనస్సుకి కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు, రాగాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు. మరి అదే మనసు ఏం చేస్తుందంటే ఈ విషయ వస్తువుల పట్ల, వీటన్నింటి పట్ల వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉండి, వివేకంతో కూడిన వైరాగ్యంతో వాటన్నింటి పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ అభిరుచి అన్నటువంటిది పూర్తిగా తొలగిపోయి వాటిని విషయంలాగా చూస్తూ మనిషిని తిరిగి బంధనం నుండి విముక్తుల్ని చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అదే మనసు రాగాన్ని కలిగించి వస్తువులు, వ్యక్తులు, అనుభవాలతో బాగా తాదాత్మ్యం చెందేలా చేసి మనిషిని బానిసం చేస్తుంది, బంధిస్తుంది. శుద్ధమైనటువంటి మనస్సు, వైరాగ్యంతో కూడి ఉన్నటువంటి మనస్సు, సత్వంతో నిండినటువంటి మనస్సు వాటన్నింటి యొక్క గుణాన్ని గుర్తించి ఇవి శాశ్వతం కాదు కదా అని తెలుసుకొని వాటన్నింటి పట్ల ఉన్నటువంటి అభిరుచి, తాదాత్మ్యత, రాగాన్ని వదిలించి ఇంకా వస్తువులు కానీ వ్యక్తులు కానీ అనుభవాలు కానీ ఏవి అవసరం లేదనేసి అనిపిస్తుంది. అవన్నీ నిజంగా బంధనకారమే, విషతుల్యమని అనిపించడం జరుగుతుంది. వాటన్నింటినీ వదిలించి మోక్షాన్ని కల్పించడము జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మోక్షాన్ని మనసు ఇస్తుందని కాదు, గమనించాలి. ఆనంద సచ్చిదానంద స్వరూప స్థితి, మోక్ష స్థితి ఎప్పటికీ ఉంది. కానీ మనస్సు తాదాత్మ్యం చెందేలా చేసినప్పుడు మనం బంధనంలో ఉన్నాం అనుకున్నాం, అది లేనప్పుడు మోక్షం పొందామని అనుకోవడము జరుగుతుంది. ఇంతకు ముందు ఉదాహరణ చెప్పుకుని ఉన్నాం కదా, పశువుని ఏ విధంగా తాడుతో కట్టితే బంధించినప్పుడు అది హాయిగా పడుకోవడం, అది విప్పేసేసరికి మళ్ళీ లేచి వెళ్ళిపోవడం అట్లా జరుగుతుంది కదా. సో ఇది కూడా మనస్సు వల్ల కల్పించేటువంటి భావన, బంధము కానీ మోక్షము కానీ. మరి వస్తువులు అయితే ఇవి ఇష్టం ఉన్నాయి, తర్వాత వీటి మీద ఇంత తాదాత్మ్యత ఉండకూడదు, వదిలేయడం జరుగుతుంది. మరి వ్యక్తులు ఎలాగు అని అంటే అందరి పట్ల దైవికమైనటువంటి ప్రేమ, అభిమానం అన్నటువంటి ఉండాలి, గౌరవం ఉండాలి. కానీ అది అందరిలో ఉండేటువంటి ఆత్మతత్వం పట్ల ఉండాలి ఆ ప్రేమ భావం. అంతేకాని బాహ్యమైనటువంటి వస్తువుల ద్వారా లేకపోతే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి కొన్ని గుణాల వల్ల, లేకపోతే శరీరము అన్నటువంటి వీటితో తాదాత్మ్యత చెందుతూ ఉండేటువంటిది ఎప్పటికైనా బంధనానికి కారణం, అది రాగాన్ని కలిగిస్తుంది. వీటన్నింటికి నామరూపాలకి ఆధారంగా ఉండేటువంటిది, వీటన్నింటి వెనకాల ఉండేటువంటి సత్ స్వరూపముతో తాదాత్మ్యత చెందినట్లయితే, ఇక్కడ ఇంకా తాదాత్మ్యత అని చెప్పడానికి లేదు, ఆ సత్ స్వరూపాన్ని గుర్తించగలిగినట్లయితే మనము మోక్ష స్థితిని
పొందటం జరుగుతుంది అన్నమాట. బంధనానికైనా మోక్షానికైనా మన మనస్సే కారణమై ఉండాలి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.